Assalamu alaikum, good morning, welcome to our offices. This is one of the happiest days in the entire ASAS journey for me personally, and I'm sure for many of you, because we have achieved a very important milestone. And I want to congratulate the team. I want to congratulate the Director General. I want to congratulate the Secretary. I want to congratulate the entire team of that turned around the survey, and also the previous secretaries whose role in this was absolutely critical. बहुत आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ. बहुत अहम दिन है हमारे लिए, बहुत खुशी का दिन है. आज 38 मिलियन घरानों का, 38 मिलियन फैमिलीज का और 32 मिलियन घरानों का डेटा कलेक्शन का जो मरहला है वो पाए तकमील को पहुंचा है. और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि एक डिजिटल सर्वे मुकम्मल हुआ है. सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ये जनूबी एशिया की तारीख में पहला डिजिटल सर्वे है जो कि पाए तकमील को पहुंचा है. और सिर्फ डिजिटल सर्वे ही नहीं, ये अब एक डायनामिक प्रोसेस बनने जा रहा है. यानी कि हमें अब 10 साल या 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा डेटा कलेक्शन के लिए. डेटा कलेक्शन सारे वक्त ही होती रहेगी, क्योंकि लोगों के जो माशी हालात होते हैं वो एक जैसे नहीं रहते. हम 5 साल 10 साल वेट नहीं कर सकते दूसरा सर्वे करने के लिए. तो ना सिर्फ ये डिजिटल है, डिजिटल डोर टू डोर है. दूसरी इसकी मुनफरद बात ये है कि ये अब एक डायनामिक प्रोसेस में हम इनफैक्ट एज वी स्पीक आज हमारी रजिस्ट्री जो है, ये सर्वे एक डायनामिक मोड में जा चुका है. हर तहसील में हमारे डेस्क लग चुके हैं. और इसके साथ साथ ये कि कोविड की जो मुसीबत दुनिया पे आई है, जो जिससे हमारा मुल्क भी महफूज नहीं रह सका है, उस तनाजुर में जो हमने जो अपनी कैपेसिटी इन्हांस करनी है टू बी रिजिलियंट एंड कैपेसिटी फॉर शॉक रिस्पॉन्सिवनेस, उसके लिए भी ये बहुत ही अहम संग मील है. I'm conscious that there are some guests with us who are still learning Urdu, so for them I'd just like to summarize and to say that this is a milestone for us, not only because this is Pakistan's first digital door-to-door survey, but also because it is South Asia's first digital survey. Also because we are moving from an era of static surveys to a paradigm where we now have the capacity to update our registry on a dynamic basis. And also because this will contribute significantly to the country's ability to respond adequately in times of shocks, and for the registry to be responsive, and it will bolster our ability to pre-position cash transfers whenever, God forbid, there are natural disasters or if the COVID situation gets protracted. So for all these reasons, this is a very important milestone. It is also a very important milestone because of the safeguards we have embedded into the survey. Because a survey of this scale and nature and scope is of course prone to a lot of errors, to capture, to political exploitation, to maneuvering, to nepotism. And the safeguards that have been embedded in the survey, a taste of which you got in the video, it was an effort to isolate the data collection process from all kinds of influences that could have been detrimental to the veracity of the survey. आप सब ने देखा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता रहा है, और आज के इतने अच्छे दिन पे मैं नेगेटिव बातों का जिक्र नहीं करना चाहती, मगर हमारी तारीख का ये एक डार्क पहलू भी है कि जो सर्वे होते हैं, जो डेटा कलेक्शन होती है, उसमें उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल जो है पिछले अदवार में किया गया. सर्वे को अकरबा परवरी भी इससे परवान चढ़ी है.
اور جو سروے ہیں اکثر وہ حجروں میں بیٹھ کے ہوا کرتے تھے، مگر ہماری ٹیم کی یہ کوشش پچھلے کئی سال سے یہ چل رہی ہے کہ یہ سروے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے پیراؤں پر ہو اور اس میں مداخلت کے دروازے بند ہوں. تو یہ ملک کے لیے ایک بہت ہی اہم سنگ میل ہے. جیسے کہ ڈی جی نوید نے اب بتایا، یہ بہت مشکل سفر تھا، بہت ہی مشکل سفر تھا. اور ایک وقت پہلے ہم نے این جی اوز کے ذریعے سروے شروع کیا. آدھے ملک میں ہمیں شدید مشکلات آئیں. ہم نے اس کا ماڈل چینج کیا، بالکل ماڈل چینج کیا. اور جب ہم نے اس کا ماڈل چینج کیا، اس کے لیے ہمیں ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، ٹریننگ، اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کرنی پڑی. اور جس صبح 8 بجے کی میٹنگ کا ڈی جی صاحب نے ذکر کیا، وہ کئی مہینوں چلتی رہیں. ہم صبح سب سے پہلے اوپر اپنے کنٹرول روم میں جا کے بیٹھتے تھے اور سر جوڑ کے بیٹھتے تھے کہ ٹیبلٹس کی پروکیورمنٹ کدھر ہے، لوگوں کی ٹریننگ کدھر ہے، کون سی ٹیم کس شہر میں ہے، کس پروونس میں ہے، وہاں چیف سیکرٹری کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، وہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ بات ہوئی ہے. اور ڈی جی صاحب اور سارے وقت ہی یوز ٹو بی ان دا فیلڈ. ہماری ٹیمیں سارے وقت فیلڈ میں ہوتی تھیں. اور ایک کمپلیکس پروسیس تھا. صبح سویرے کریک آف ڈان گاڑیاں بھر کے ٹیبلٹس ایک شہر میں جا رہی تھی، دوسرے شہر میں جا رہی تھی. ٹریننگز بہت سی ہو رہی تھی. تو یہ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا. اور ہمارے کولیگ جو ہیں وقار شیرازی جن کا نام ہے، ان کے گھر سے صبح کھیر آتی تھی اور حلیم آتا تھا. آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہے یہاں. تو یہ بڑا ہی مشکل پروسیس تھا. اور ہم نے اپنے اوپر ایک بہت کڑا ڈسپلن امپوز کیا تھا کہ 8 بجے بیٹھیں، ورک پلانز دیکھیں، کوآرڈینیشن کریں. پھر ہماری آئی ٹی ٹیم کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہوتی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ماڈل بھی بدل رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ سروے کا ماڈل بھی بدل رہا تھا. این جی او لیڈ سے انڈیجنسلی لیڈ ہو رہا تھا. I'm explaining the process that was involved and the massive effort that was put in place to shift from one model to the other. The discipline that we had to impose on ourselves in terms of the daily cadence of meeting, the multiple strands of work that had to be done in tandem, the procurement of hardware, the software, the training, the mobilization of the teams, and our team did a great job. I'm so very proud of them. But this is not the only thing we were doing. This was a time when we were also executing on the ground the largest cash transfer program in the history of this country during the most difficult situations. So in the morning we would sit in the lab. At 4 o'clock we would sit in the conference room to look at the operations. And this was also a time when and in tandem we were also expanding the school stipend program, rolling out Asas Nashanama, and moving on with a very aggressive reform. In the next 10 days there's a report coming of the reform that the step 1 of the reform that has come to fruition. So I just want to congratulate all my colleagues for the extensive work that they have put in. اور یہ محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی ان لوگوں کی حالات بدلنے میں جن کے حالات بدلنے بھی ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے، ہمارا ایک بہت ہی عظیم فریضہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر ایک بہت بوجھ ڈالا ہوا ہے. یہ جو تمام ٹیکنیکل کام ہم کرتے ہیں، سروے، ون ڈے ونڈو آپریشنز، ریفارم، ایک پروگرام، دوسرا پروگرام، چوتھا پروگرام، اس کا مقصد لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالنا ہے. اور آپ سب کی کوششوں سے، کاوشوں سے یہ سب چیز انشاءاللہ بڑی تیزی سے ہو بھی رہی ہے اور آگے بھی اس مومنٹم کو ہم اور ایکسلریٹ کریں گے. اب ہمارے ہاتھ میں کیا آ گیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ایک ایسٹ ہے، اور وہ ایسٹ جو ہے میرے نظر میں وہ 5 قسم کی چیزیں ہمیں انیبل کرتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو قومی سماجی سروے وہ احساس پروگراموں کی جو ڈفرینٹ احساس پروگرام ہیں ان کی ایگزیکیوشن کے لیے ایک بہت اہم جزو ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارے پاس
16 तरह के एहसास प्रोग्राम्स हैं। एहसास किफ़ालत, एहसास इमरजेंसी कैश, एहसास किफ़ालत फॉर द डिसेबल्ड, एहसास स्कूल स्टाइपेंड्स, एहसास नशोनुमा, एहसास आमदन, एहसास बिला कर्जा, और कुछ छोटे प्रोग्राम जो अपस्केल नहीं हुए जैसे कि एहसास रेडी बान और एहसास तहफ़्फ़ुज़। इन तमाम प्रोग्रामों में जो टारगेटिंग है, जो बेनिफिशरीज की सिलेक्शन है, वो हमारी वन विंडो पॉलिसी के तहत अब ये नए सर्वे से होगी। वन विंडो पॉलिसी जैसे कि आप जानते हैं, उसका एक फिजिकल इंटरफेस है, एक डिजिटल इंटरफेस है, उसको जो डेटा कंसोलिडेशन की बैकबोन में जो इनोवेशंस हैं, जिस पे आप आज प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, और उससे मुंसलिक एक वन विंडो टारगेटिंग पॉलिसी है जिसमें नेशनल सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का एक बहुत ही कलीदी रोल है। सो just to summarize that the National Socio-Economic Survey is a very important cog in the chain of the ESAS execution, because all the ESAS programs, their eligibility is going to be pegged with the new National Socio-Economic Survey, and the policy for this has already been approved. So that is one of the reasons why the National Socio-Economic Survey is so critical. The second reason why the National Socio-Economic Survey is critical is because the entire social protection operations of various provincial governments are also going to be linked to it. So whether it is the PSPA in Punjab, or whether it is Sindh or Balochistan or KP, wherever, or GB, wherever there are interventions running, they are going to be pegged to the survey. And we are actually bolstering our institutional arrangements to facilitate provinces to work more actively with us. The third reason why this is important is because of shock responsiveness. COVID has left us in very uncertain times. And the dynamic nature of the registry will enable us to pre-position our assistance much better during times of shock. So that's the third reason. The fourth reason is that the data in this survey is absolutely vital to the transformation that the policy transformation that the country wants to have in terms of moving away from untargeted to targeted subsidies. We are quite further along in that process. Yesterday, as you all know, we are on the fast track to implementing Asas Ration Riayat, which is a program for targeted commodity subsidies. And yesterday, I was in the field examining how the integration had happened with the Utility Stores Corporation. So inshallah, on the 1st of February, or around that time, the untargeted subsidy in the utility stores will vanish, and you will only see them targeting subsidies based on their data integration with our new National Economic Survey. Similar conversations are ongoing in the power division, and of course in the wider ambit of Asas Ration Riayat, where we aspire to digitize over 50,000 Kiryana in the next month, 50,000 retail stores. The targeting is, of course, the backbone. So that's the fourth reason why this is so very critical. And the fifth reason is that this will enable researchers access to a lot of information. I know that previously data and information was something that was sacrosanct, something that was not supposed to be shared with people. Of course, there are personal identities involved, and we know where to draw the red line, but I'm sure you're always aware that over the last few years, we have made quite a number of important efforts to put data in the public domain. During COVID, we released a dashboard, a public dashboard, which allowed people to drill down right to the tehsil level to ascertain where the money was going. We are now the plan is to put a BI tool on
the new NSER data and to make that interface available at a public level for researchers to drill down, for researchers to write papers on that. This is in addition to the data sharing protocols that you will hear about today, which will facilitate access to data with the provinces and with the other state entities. So data sharing, the BI labs, are something that are on that are very much on the anvil. I think I will let the Director General explain the modalities of how this survey was turned around, but I think that it remains for me to thank all of you, to congratulate the team. I want to congratulate DG Naveed and his team. Vakar Shirazi has been our technical lead and played a very important role. Our other new technical lead, Numan Saab, is also here. All the boys in the operating room, I think they deserve huge applause. I also want to congratulate all the technical members of the technical team who were involved in developing the apps, the digital interfaces, the integration with our data systems. This was not something that was outsourced. This was done in-house. And I want to thank Director General Meeranwar and his capable team for all the assistance that they provided to the NSER team. I want to thank the World Bank. They have been great partners in this journey, and I know that my teams are reaching out to you for further technical assistance, especially in terms of how other countries have done this around, and I want to thank you for a very long and enduring relationship. I want to thank the NGOs who have been part of this journey, at least in certain segment of the country. I want to thank the third-party teams who've turned around independent evaluations. And I want to thank all the secretaries who were so pivotal to the execution. Secretary Smith is with us today, and she has been such an important part of the last leg. I want to acknowledge the contributions of Secretary Yusuf in this process as well. I want to acknowledge the contribution of Bhutta Saab. There was a time when Bhutta Saab and I went to the Prime Minister in middle of 2019 to tell him that we will not be able to complete this survey by December 2019, which is what I had promised when I had come. And that was a very difficult time. We explained to him the difficulties we had landed. We explained to him the change of the model, the new procurement, the timelines that were involved. And this was a very tedious process with multiple things in parallel, with work plans, with 100 items, shepherded on a daily basis, alongside the reform, alongside COVID, alongside the upscaling of the various programs. It has been a very difficult journey, but I'm sure that it will be a very rewarding outcome for the millions of people who we are here to serve. I'm sorry if I have failed to acknowledge somebody, but we will be writing about this experience, and I want to thank you once again for honoring us and for being here. I also have to apologize to you because I have been called for a meeting that I cannot miss, but I should be back in the next half an hour. And meanwhile, I have asked the DG to record this ceremony so that the leg that I will miss, I will watch tonight. Thank you so much for being here with us, and I leave it to you to present the technical aspects. Thank you very much.